ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਖ ਨਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ 65 ਸੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ US 2011 'ਚ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਾਹਰ UK 'ਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ, ਬਰਡ ਵਾਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਗਾਰਡਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰਬ ਗਾਰਡਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਲਈ। ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਉਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਪੈਡੀ ਜਾਂ ਵੀਟ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਾਪਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ 5 ਆਬ ਲੈਂਡ 5 ਰਿਵਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, 2016 'ਚ ਕਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ MP 'ਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ 2-3 ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੀਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਟਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗੜਿਆਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗੜਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਉਸਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੌਪਿਕ 'ਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਗੜਿਆਲ ਦੇ ਫਨ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੜਿਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਪੰਛੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚਿੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਈ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ VirVanam 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਓਕੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 400 ਦਰਖਤਾਂ ਉਗਾਈਆਂ, 60 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਥਨਿਕਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੀਜਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਚਨਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਮਣ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਮੁਨ, ਜੰਗਲੀ ਬੇਰ, ਪਿੱਪਲ, ਉਹ ਅਸ਼ੋਕਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਐਂ ਉਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚਿੜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਉਗਾਏ ਆਪਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਉਗਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਨੂ ਹੀ ਹੈ। ਜੁਗਨੂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁਗਨੂ ਜਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ।
ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜਾਨਵਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੁਕਾਉਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਵਰ 'ਚ। ਕਿ ਰਿਵਰ ਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੜਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਉਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਭ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਖੇਤ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੀਰਵਨਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 2024 'ਚ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Albert Einstein once said, "Look deep into nature and then you will understand everything better." His words remind us that nature is not separate from us. It is our greatest teacher and our shared responsibility. Protecting wildlife is not only a kind gesture, it's a fundamental requirement for maintaining the functional health of ecosystems that sustain all life. Every organism, whether big or small, is interconnected. When we become sensitive to our ecosystem, we begin to understand that even small actions like cutting a tree, wasting water, or throwing plastic can disturb the balance of nature. Sensitization means creating awareness, responsibility, and respect towards our environment. Drudging for this magnanimous cause of wildlife conservation, we are delighted to have amongst us Mr. Veer Singh, VirVanam Foundation, a passionate environmentalist, the pioneer, Mrs. Geetanjali Kanwar, Chief Coordinator, WWF India, Mr. Ashleep Thin, Mr. Harpal Singh, PRO Chhatbir Zoo, the Associate Director, Academics, Mrs. Parnika Singh, and the Principal, Mrs. Rajendra Kaur Jetla, to please come and sensitize us on the topic Save Gharials. Doesn't. It's completely harmless. If you in the eventuality that you get close to it, it will most likely just move away and stay away from you. So this is the gharial, and it is found only in the Indian subcontinent. So it's found only in India and Nepal nowadays. It's got this long, thin snout that's perfect for catching fish. So you can see it's got a very long snout with many teeth, and this makes it perfect for catching fish and small types of crabs. As well as that, this makes the snout very fragile, so it can break quite easily. Finally, they're critically endangered. That means there are only 650 wild adults in the world. So there are only 650 adult gharials
who are living in rivers around India and Nepal. So the gharial is a gentle fish-eating reptile with a lifespan of 40 to 60 years, and it can reach sizes of roughly 60 to 20 feet. So it can live slightly longer in captivity, and by fish eating you also call it piscivorous, which means it can only eat fish, and it has a size of roughly 60 to 20 feet. So 60 to 20 feet would be roughly from here to the front, a little close to the front row. So you can see it's really large. It lives in deep and clean rivers with sandy banks. So it's called a specialist species. So a specialist species is a species that requires very specific conditions to live in. For the gharial, it requires a deep and clean river with sandy banks and estuaries. It needs these sandy banks and estuaries to nest and to lay their eggs, as well as to sunbathe and hibernate. It's also known as an indicator species. So indicator species are species that indicate a healthy ecosystem. So if the gharials are alive, if gharials are healthy, the whole ecosystem is healthy. Everything, the river is healthy as well. And all other animals within the river are healthy as well. Finally, they have the male gharials, they have a bulbous ghada on the snout. So you might have seen ghada like a pot which you keep food in. So that's where the gharial gets its name from this ghada at the end of its snout, which all male gharials have. And this is used to attract mates. So they emit a sound that can attract female gharials. So they were once widespread in rivers from Pakistan to Myanmar. So as I said, they are part of the Indian subcontinent. So they used to be around from Pakistan to Myanmar, but this is no longer the case. They are only found in India and Nepal now. The Indus Valley people knew them very well. In fact, there are many seals which have been uncovered with the gharial displayed with them, so it was popularly treated as a god by the Indus Valley people. Gharial population. So there are four main reasons. The first reason is fishing and gillnet traps. So you might have seen fishermen in the river fishing for fish. So what happens is that sometimes when they use their nets to catch fish, the gharial's snout, so you see this as that is very fragile, it gets stuck in the net and it snaps. So this means the gharial has a very high risk of dying. As well as that, when a fisherman, they see a gharial, a very large, it says 16 to 20 feet, a very large, scary looking animal, they get scared themselves, they get frightened, and they kill the gharial out of fear. So this is why it's really important to educate people, like you and other fishermen, people living close to rivers, about how these gharials are completely harmless, and how to save them, or to release them back into the river if they're caught in a net or a gill trap. I feel this could really improve the situation of gharials. As well as that, such a sharp decline, 10,000 to 50,000 gharials, only 200. The main reason was hunting and poaching. So this isn't really a major issue anymore because the Indian government has started conserving gharials really well. But earlier, during colonial times, the British used to hunt gharials for their skin, and many local people would also hunt gharials for their eggs, which are considered a delicacy, so they would eat them.